صباح الخير جميعا. دي هتبقى طبعا simple case وشورت ان شاء الله. ده short history للبيشنت 54-year-old gentleman diabetic ex-smoker non-ischemic cardiomyopathy since long time. NIHA 2 to 3 on mostly tolerated guidelines indicated drug therapy for heart failure. So this patient is diagnosed with heart failure, as we said, systolic heart failure, dilated LV, depressed ejection fraction 30 to 35%, and moderate mitral regurgitation. The patient ECG is showing sinus rhythm with pure left bundle branch block morphology, or what's called notched pure left bundle branch block, wide QRS duration of 180 milliseconds. Fortunately, the patient, of course, we don't do this as a routine, but this patient came with a viability study. And we were happy to see that the lateral wall of the LV, which is the target for CRT therapy, is showing viable myocardium. Generally speaking, predictors of response to cardiac resynchronization therapy, these are the four major predictors of succession: left bundle branch block morphology, wider QRS duration, non-ischemic cardiomyopathy, and female gender. In our patient, we have 50% of these factors. As you all know, the guidelines in this patient is directing us as class 1A for CRT implantation. And CS cannulation also, with fortunately going without problems. Then we made an injection here, and we see that there is some lateral branch appearing at this site. But unfortunately, it's again the shepherd crook shape. But fortunately for us, we have the subselector catheters. We tried to pass by wire, but we didn't give too much trials in that, as we have the subselector catheter, which is the ideal thing to deal with the situation. So this is the subselector. This is from Medtronic at 10 Select. It has angle. This angle is 90 degrees, and it went nice inside the ostium of the vein. And here we can see the vein. And through that, we made the LV lead. Yes. لا. لا. يعني we were lucky with the patient, yes. هو ده الفاينل فيو بس هي موجوده، بس فتحه الفيديو على البرنامج ده مش جايباها. I don't know why. But we can see it in the here as a picture. We can see it as a picture only. Here it is. هتطلع مقلوبه برضه. هتطلع مقلوبه. I'm sorry about that. Yeah. هو طبعا يعني انت الكيس برزنتيشن كويسه طبعا، ان انت تديمونستريت اليوز اوف تولز افيلبل، يعني بتسهل لك الامور جدا وبتختصر الوقت. التعليق الوحيد بس ان هو احنا طبعا يعني زي ما قال اكيد موسى في البرزنتيشن الاولانيه، وانت بتشتغل بتنجكت وبتشوف الفيوز وانت بتحط الليد، لازم تاخد ال اي او تاخد الار اي او عشان تتاكد من البوزيشن بتاع الفين والبوزيشن بتاع الليد. من الحاجات المهمه ان ده كوادري بولر ليد، وده طبعا بيديك اكتر من كونفيجريشن وفرصه. فالبروبر بوزيشننج جوه الفين از بيتر تو بي بيزل او ميد سيجمنت. try to avoid الابيكال positions especially انت عندك quadripolar lead. يعني ممكن تحط ال even البروكسيمال الكترود حتى even very near to the ostium especially لو الفين كان طويل كده
وعندك انا تعليقي الوحيد ان انا شايفه ان هو مور ديستال يعني مور ايبيكال. اه اه طبعا sometimes. شبرت كروك. اه دي لوحدها ستابيليتي. اه انا ملاحظ ان الليد ده في رايي انا الشخصي ان هو كان نازل ديستال قوي، كان ممكن نسحبه عن كده. اه بس هو يعني المسج بس عشان العيان خلاص هيتقفل هيعيش طول حياته بالليد ده، فهيحصل فرينكس. يعني انا بشوف في رايي انا بشوف براكتيكالي حالات مش قليله بيجي لها فرينك ستيميوليشن ليتر اون في الفولو اب مع الريسبيريشن مع الموفمنت، يبتدي الليد يجو مور ديستال او ايفن حتى يعني على البوزيشن اللي هو فيه ده بيجي لنا بعد كده ليتر اون بفرينك ستيميوليشن. مش بس ده، السب اوبتيمال يعني ريزلت. فانت لو دخلت مور بروكسيمال شويه عشان تبقى في الميد بورشن، اولا البوزيشن ده بيبقى ستيبل ان انت فعلا في عندك الكيرف ده بيدي ستابيليتي، وانت اصلا معظم اليد كله يعني مع الجرافيتي، فصعب يعني صعب جدا ان هو ينط الا اذا كان بقى الكيرف بتاع الليد والدايمتر بتاع الفين، وده بيبان اثناء الامبلانتيشن. فطالما هو محشور قوي كده يبقى لا، حطه في الميد سيجمنت احسن عشان تاخد البيست ريزلت في كل الكونفيجريشن، وتبقى كمان عندك فرصه ان انت تبقى ابعد ما يكون عن اي possible ريموت فرينك ستيميوليشن يحصل بعد كده. طبعا دي الريزلت من المونيتور during the procedure. يعني we can appreciate the difference in the QRS duration. So this is the ECG post, but as we see here, we don't have the R wave that we desire for it in V1. So V1 يعني we doubted that there might be no LV synchronization in the pacing. It is narrow, yes. So we did programming for the patient, trying to be more sure about biventricular pacing. This is the duration after the CRT 135 from 180. So we show that the VV time is zero. So it's a synchronous pacing. So we tried to make it longer, and we reached 40 millisecond VV time. We tried different size of pacing, and we find that V1, V2 is much better for the QRS duration. So this is the ECG after, and we can see here a very clear R wave in the lead V1 denoting biventricular pacing. So this is the summary of our trip for this patient from this ECG to the new one. But of course, the journey will not stop here. We will make further follow-up with symptoms assessment, ECG, and echo. And as you know, the echo is recommended to be done after 6 months. Thank you. فده يشجع الناس كتيره. تقديم ممتاز، لغه انجليزيه ممتازه، هو من انشط شباب الزماله ولسه في سنه اولى يعني. شكرا فندم، وشكرا لحضرتك على تشجيعك لينا، وان حضرتك بتدينا الفرصه كمان ان احنا نبريزنت such cases قدام اساتذتنا في عين شمس يعني.